Hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn on ang True Tone sa ating iOS phone or sa ating iPhone devices. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, gagamit lang tayo ng settings app dito sa ating iOS phone. So i-open na natin ang ating settings. Then after nyan, dito sa settings, i-scroll up lang natin. And hanapin nyo lang dito guys, yung display and brightness. So andito siya sa malapit sa section ng general. So tap natin yung display and brightness. Then after nyan, dito naman sa display and brightness, scroll up lang ulit natin. And then pumunta tayo dito sa section ng brightness. And kung makikita nyo guys, makikita nyo na dito yung True Tone. And sa side ng True Tone, mayroong switch button sa side niya. So ang gagawin lang natin guys is itatap natin yung switch button para ma-turn on siya hanggang sa maging kulay green katulad nito. So sabi dito guys, kapag daw naka-turn on ang True Tone ng ating iOS phone, it automatically adapt iPhone display based on ambient lighting conditions to make colors appear consistent in different environment. So sabi dito guys, kapag daw naka-turn on ang True Tone, automatic daw maa-adapt ng ating iPhone ang display based sa ambient or sa lighting condition sa paligid natin. So ibig sabihin guys, mag-automatic siya kung ano bang kulay yung dapat i-display sa ating iOS phone. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn on ang True Tone sa ating iOS phone. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.